Hello students, I will discuss how to stain mycorrhizae using the stains in this practical. So this video is about the mycorrhizae staining practical. So to start with, what are mycorrhizae? Mycorrhizae are symbiotic associations essential for one or both the partners between the fungus, which is specialized for life in soils and plants, and a root of a living plant that is primarily responsible for the nutrient transfer. And mycorrhizae, you can say, they are specialized plant organs which can intimate contact results from synchronized plant fungus development. The structure and development of mycorrhizal fungal hyphae is altered by presence of root of host plants, and these root-borne hyphae are distinct from the hyphae which are specialized for the growth in soil. So they are different from the hyphae, other fungal hyphae which are found in the soil, and you can identify these mycorrhizae using various different types of staining techniques. So as a whole, mycorrhizae, there are different numerous amounts of interactions which occur between various systems. For example, mycorrhizae with soil, fungus with soil, plant with soil, plant and fungi interactions, and mycorrhizae interacts with each of them. And soil hyphae are likely to have an important role in nutrient cycling, helping to prevent losses from the system, especially at times when the roots are inactive. જ્યારે root inactive હોય ત્યારે nutrient recycling માં help કરે છે. ઘણા બધા કેસીસ છે એવા. Also, hyphae are conduits that may transport carbon from plant roots to other soil organisms which are involved in the nutrient cycling process. And thus, fungi and the plant interact with each other. And fungi, as you know, they are the members of the decomposition of soil in the food web systems. And this soil hyphae may have important role in nutrient cycling by acquiring nutrients from saprophytic fungi. Now the basic overview. This is a typical plant with a worm fungi. This is a plant with ECM fungi. Now it's a section, longitudinal section of a growing root tip, which contains root steps, etc. Root tips, etc. Yeah, now you can see here it's a example of an clover plant where worm fungi are present. So this fungi, worm fungi, so what are they? First of all, what are worm fungi? They are arbuscular fungi. What are ECM fungi? ECM fungi are ectomycorrhizae. They are ectomycorrhizae. Ectomycorrhizae are basically found outside their structure are found around the roots of the plants, whereas the worm fungi are basically found inside the roots. They colonize inside the roots. So this is the main differentiation between vesicular arbuscular mycorrhizae and ectomycorrhizae So these are the two different general types of the mycorrhizae. And mycorrhizae basically require synchronized plant fungus development, since hyphae
only colonize the young roots, except in the case of some orchid mycorrhizas, and I think some of the exploitative worm mycorrhizas. And the plant basically control the intensity of mycorrhizae by root growth, digestion of all interface hyphae in plant cells. Okay, so how do mycorrhizae and plants interact? Okay, the interaction between plants and mycorrhizae increases the plant nutrient supply by extending the volume of soil accessible to plant, and this increased nutrient supply by acquiring nutrient forms that would not have been normally available to plants. It basically increases the area, okay, area of spread in the soil. And some actomycorrhizae have also capacity to break down phenolic compounds, to break down the phenolic compounds also, okay, through which it can interfere with various nutrient uptakes. And the root colonization by actomycorrhizae and worm fungi can provide protection against parasitic fungi as well as nematodes also. There are no nutritional benefits to plants due to changes in water relations, phytohormone levels, carbon assimilations. Okay, so mycorrhizae can benefit you by greater yield, okay, nutrient accumulation, etc., and can cause growth from changes to root architecture to even vascular tissues also. Okay, significant amount of carbon transfer through various fungi mycelia connecting the different plant species have been also studied in the case of mycorrhizae. Now some of the interactions, whether are the other roles, okay, there are some harmful interactions, okay, which are exploitative ones, balanced one where benefit is there, okay, and in this case again a fungal parasitism point of view, antagonism point of view, okay, antagonism by the fungus, okay, so it depends, okay, there are some beneficial interactions, there are some harmful interactions. It may be beneficial for some of them, it may be harmful for some of them. Okay, there are fungi which causes harm to plants, and some of the fungi which can form mycorrhizae with various plants, various plants, can provide protection to different plants, okay, with the plants through which they are associated with. Okay, so hyphae of this mycorrhizae are considered to contribute to the soil structure even, and there are also useful to humans as well, such as actomycorrhizae are economically and nutritionally important to human food resources. Some of the large fungi have aesthetic values also. Mycorrhizae can also influence the nutritional quality of food by influencing the uptake of micronutrients. Okay, and the fungal biodiversity is also a bioindicator of the environmental quality also. And fungi which have adapted to local soil conditions are required for variety of agriculture processes, horticulture, as well as the forestry. Now I have given one example, okay, of phosphorus uptake, okay, by mycorrhizal fungal hyphae. Now in this scenario
mycorrhizas are not present. In this scenario, mycorrhizas are present. Now mycorrhizae, basically these are mycorrhizae. Okay, these are mycorrhizae basically increase the area. Okay, it increases the area of nutrients uptake. Here this color indicates available phosphorus, and the white area here indicates the utilized phosphorus, or you can say phosphorus depletion zone. The roots here indicate they are colonized by worm. Okay, vesicular arbuscular mycorrhizas. Okay, here you can clearly see the phosphorus utilization has increased. So in this case, where fine roots and long root hairs, the phosphorus depletion zone around the mycorrhizal and non-mycorrhizal roots are similar. So the mycorrhizal benefits are likely to be small. Okay, this is a scenario for a plant roots with the hair, but still there is a difference. Now where root hairs are not present, now you can clearly see the differences between the phosphate utilization, where the phosphate depletion zone is much larger when compared to non-mycorrhizal conditions due to the fungal hyphae, and this is typical of a plant with high degree of mycorrhizal dependency. When the growth in soils where the nutrients are an important limiting factor for the plant growth. Okay, so now let's start with the staining procedures. The structures of the worm fungi are invincible in the fresh roots because internal structures are obscured by natural pigments and cell contents which are present in the roots. And the whole ECM roots can be identified by observation with a dissecting microscope, and the internal details of these associations are revealed by removing pigments in root cells and the mantle hyphae. ઘણી બધી ક્લિયરિંગ પ્રોસિજર્સ જે છે એ યુઝ થાય છે. એમાં હોટ આલ્કાલી ટ્રીટમેન્ટ જે રિમૂવ સેલ કન્ટેન્ટ્સ, સેલ્યુલર પિગમેન્ટ્સ જે છે, ઘણી બધી મેથડ્સ જે છે યુઝ થાય છે. સ્ટેઇન્સ માટે જે છે ટ્રિપેન બ્લુ છે, ક્લોરોઝલ બ્લેક ઈ જે છે, ઇંક ઇન વિનેગર સિસ્ટમ જે છે એ પણ યુઝ થાય છે. સો રિક્વાયરમેન્ટ્સ કઈ જોશે આના માટે? ઓકે, તમારે જોશે ઇથેનોલ 60% ethanol or methanol. Okay, 10% KOH dissolved in water. Okay, and a ખાસ heat resistant container use કરવાનું છે because it will lead to an exothermic reaction. બરાબર. પછી ડાઈ ની જે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ છે it depends on you. ક્લોરોઝલ બ્લેક ઈ CBE ડાઈ બરાબર છે. Trypan blue dye in lactoglycerol, 5% ink in vinegar. So depends કે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે. ઓકે, ડાયની રિક્વાયરમેન્ટ. નેક્સ્ટ lactoglycerol. ઓકે, નેક્સ્ટ ફૂડ ગ્રેડ લેક્ટિક એસિડ એન્ડ ગ્લિસરોલ્સ. ઓટોક્લેવની રિક્વાયરમેન્ટ પડશે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ માટે. ઓવનની પણ કદાચ રિક્વાયરમેન્ટ પડી શકે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ પ્રોસિજર યુ આર ઓપ્ટિંગ. Autoclave resistant glasswares. Okay, mesh screens root loss ઓછો કરવા માટે. fine forceps. Okay, એની જરૂર પડશે. નીડલ્સની ડિસેક્ટિંગ નીડલ્સની જરૂર પડશે. પ્લાસ્ટિક વાઇલ્સ જોશે જેમાં આપણે સીલિંગ કરી શકીએ, અને ખાસ કરીને કેના માટે રૂટ સેમ્પલ્સ જે છે એ સ્ટોર કરવા માટે યુઝ થાય છે. બરાબર છે. તો અમુક સેફ્ટીનું પણ આપણે ધ્યાન રાખવું પડશે. ઓકે, કારણ કે KOH જે યુઝ થાય છે રૂટને ક્લિયર કરવા માટે. સ્કિન સાથે કોન્ટેક્ટ એને એવોઇડ કરવાની જરૂર છે બીકોઝ ઇટ્સ એન કોસ્ટિક કેમિકલ. એટલા માટે ગ્લોવ્સ, સેફ્ટી ગ્લાસીસ યુઝ કરો.
ઓકે, અમુક કેસીસની અંદર ફિનોલ પણ યુઝ થાય છે, જે ટોક્સિક છે એ પણ યુઝ કરવાનું છે. પછી ડાઈઝ જે છે ક્લોરોઝોલ બ્લેક એન્ડ ટ્રિપેન બ્લુ, they are suspected carcinogens, તો એને હેન્ડલ કરવા માટે યાદ રાખવાનું છે. એટલે ગ્લોવ્સ પહેરવા કમ્પલસરી છે. ઓકે, અને ખાસ કરીને ડાય પાવડર્સ જે છે એને હેન્ડલ કરવામાં પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. રેડી? નેક્સ્ટ ધ પ્લાન્ટ મટીરિયલ જોશે તમારે. ઓકે, જેમાં તમારે માઇકોરાઇઝે જે તમારે સ્ટડી કરવું છે કે એ પ્લાન્ટનું રૂટ્સ જે છે સેમ્પલ્સ તમારે જોશે. અને યાદ રાખજો, પ્લાન્ટ્સ ચેન્જ થશે તો એ પ્રમાણે પ્રોસિજર જે છે તમારે ઓપ્ટિમાઇઝ કરવી પડશે. So that the procedure must be optimized to suit the particular root tissue you are using and will be affected by age, growing environment, general conditions and fixation method. It is central to the success of the staining procedure where the tissue be fully cleared by KOH before the staining. Okay, चलो start करिए. यानी पहला खास याद रखिए. Okay, if the starting with roots stored in a fixative, it is necessary to rinse them in tap water couple of times, and older or field grown roots will tend to resist clearing due to the accumulation of tannins and other compounds. ઓકે, માની લો સ્ટોર કરેલા હોય રૂટ્સ તમારી પાસે કોઈ ફિક્સેટિવની અંદર, તો તમારે એને વોશ આપવું પડશે સ્ટેનિંગ ને ક્લિયરિંગ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલાં. બહુ જૂના રૂટ્સ થઈ ગયા હોય ઓર ફિલ્ડમાં રૂટ્સ જે ગ્રો કર્યા હોય, રેડી, એ ઇઝીલી જે છે ક્લિયરિંગ નહીં થાય. બરાબર છે? તો આપણે રૂટ સેમ્પલ્સ જે છે, રેડી, એને પહેલાં ક્લિયર કરવા પડશે. એના માટે it is imperative that the KOH and staining solution volumes are sufficient for the amount of roots which are being processed. Okay, it is often to chop roots into 2 to 4 cm long segments before clearing them. This may be necessary to subdivide or subsample large volumes of roots to obtain good results. ખાસ કરીને સિમ્પલ તમારા રૂટ્સ જે છે તમારે જે એરિયા જોઈએ છે, સાઇઝ જે છે, નાના નાના પીસીસમાં એને ચોપ કરીને લેવાના છે. નેક્સ્ટ પાર્ટ જે છે એ છે ક્લિયરિંગ વિથ KOH. રેડી? KOH નોર્મલી યુઝ થાય છે. ઓકે, જેમાં ક્લિયરિંગ પ્રોસિજર રિક્વાયર્સ રૂટ્સ with no more than 1 to 2 grams. Roots are insufficiently cleared will still have cell contents which will obscure mycorrhizal structures, while over cleared roots which may disintegrate. And root clearing process જે છે, બરાબર છે, ફાસ્ટ પ્રોસેસ જે છે ઓટોક્લેવમાં જલ્દી થશે. ઓકે, નાઉ the roots જે સફિશિયન્ટલી ક્લિયર નથી થયા એ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરશે. સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ મેથડ જે છે એ ઓટોક્લેવનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. સિમ્પલી એક ઓટોક્લેવની એક સાયકલ ફોર 15 to 20 minutes at 121 degrees Celsius is sufficient. ઓકે, માની લ્યો રૂટ્સ ઓલ્ડ હોય, ફિલ્ડ્સમાંથી કલેક્ટ કરેલા હોય, તો એડિશનલ ક્લિયરિંગ ટાઈમ માટે તમારે 25 to 60% જે છે, 25 to 60 મિનિટ્સ જે છે એ યુઝ કરવી પડશે. અને ખાસ ઓટોક્લેવ માટે હીટ રેઝિસ્ટન્ટ ઓર યુ કેન સે ઓટોક્લેવ રેઝિસ્ટન્ટ ગ્લાસ કન્ટેનર્સ જે છે એ ખાસ તમારે યુઝ કરવાના છે. ઓકે, અહીંયા પર્પસ આપણો સ્ટરીલાઇઝેશન નથી. જનરલી માઇક્રોબાયોલોજીમાં ઓટોક્લેવ વર્ડ આવે તો આપણે સ્ટરીલાઇઝેશન કરીએ છીએ. આ પર્પસ શું છે? ક્લિયરિંગ. ઓકે, ક્લિયરિંગ પર્પસ છે, અને એના માટે જ સાથે આપણે KOH સોલ્યુશન જે છે યુઝ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર લઈએ. ધ રૂટ્સ આર ઓલ્સો ક્લિયર્ડ ઇન વોટર બાથ by heating the KOH. ઓટોક્લેવનો યુઝ ન કર્યો તો વોટર બાથની અંદર પણ તમે કરી શકો છો. ટાઈમ રિક્વાયર્ડ જે છે એ વેરી કરશે, 2 to 4 hours પણ ઇવન કરે છે. અમુક કેસની અંદર બહુ હાઈલી પિગમેન્ટેડ રૂટ્સ હોય જેમાં બહુ હેવી કલરેશન દેખાય, તો ઇવન ડેઝનો પણ ટાઈમ લાગે છે. ઓકે, તો એ ડેઝનો પણ ટાઈમ લાગે છે. બટ એ જ વસ્તુ ઓટોક્લેવનો યુઝ કરી તમે ટાઈમ જે છે એ ઓછો કરી શકો છો. બરોબર? પછી શું કરશો? જે ક્લિયર રૂટ્સ થઈ જાય પછી માની લો હવે કલર જે છે કલર લૂઝ થઈ ગયું. ઓકે, બ્રાઉનિશ ડાર્ક બ્રાઉન હોય એ થોડોક લાઇટ કલર થઈ ગયા.
are captured in a fine sieve and rinsed with water or dilute acid several times before transferring them to the staining solution. એટલે વોશ કરી નાખશું આપણે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે. પછી આપણે એને સ્ટેનિંગ સોલ્યુશનની અંદર એને ટ્રાન્સફર કરી નાખશું. સ્ટેનિંગ સોલ્યુશન તમારે જે યુઝ કરવું હોય, અહીંયા મેં ક્લોરોઝોલ બ્લેક ઇનો સીબી ઇન લેક્ટોગ્લિસરોલ સોલ્યુશનનો એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે. ઓકે, ક્લોરોઝોલ બ્લેક ઈ. The optimum stain concentration will depend on the dye. Okay, ડિપેન્ડ કરશે તમે ડાયને જે છે એ પ્રમાણે જે છે તમે કયું સ્ટેનિંગ સોલ્યુશન જે છે એના ઉપર પણ ડિપેન્ડન્ટ છે. સો રૂટ્સ જે છે આર બેઝિકલી સ્ટેન્ડ બાય હીટિંગ ફોર several hours at 90 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઓર એક સિમ્પલ એક ઓટોક્લેવની સાયકલની અંદર પણ તમે સ્ટેનિંગ પ્રોસિજર કેરી આઉટ કરી શકો છો. ઓકે, જે અરાઉન્ડ 121 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ફોર 15 મિનિટ્સ. ઓકે, ઓર તમે ઘણા દિવસો સુધી રૂમ ટેમ્પરેચર રાખી અને પણ સ્ટેન કરી શકો છો. ઓકે, so the staining solution may be reused several times and is filtered through, okay, and filtered and can be reused. Similarly trypan blue ને જે તમારે ડિપેન્ડ હોય, જે જરૂર હોય, બરાબર છે, એ પ્રમાણે તમે અલગ અલગ સ્ટેન્સ જે છે એ પણ યુઝ કરી શકો છો. નાઉ માની લ્યો કે ડાર્ક પિગમેન્ટેડ રૂટ્સ હોય તો એની અંદર પ્રોલોંગ્ડ ક્લિયરિંગ ટાઈમ્સ વિથ KOHની જરૂર પડશે, બહુ ઝાઝા ટાઈમ માટે લેશે. ઓકે, so the KOH will often remove more phenolic pigments from roots, but they may not be appropriate if the root sample tend to disintegrate or contain wall-bound secondary metabolites which are resistant to clearing. Secondary metabolites present હોય તો બની શકે રૂટ્સ જે છે એ રેઝિસ્ટન્ટ હશે ક્લિયરિંગ માટે. ઓકે, ક્લિયરિંગ થઈ ગયા પછી આલ્કલાઇન હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ જે છે એનો પણ તમે યુઝ કરી શકો છો, બરાબર છે, which effectively removes any phenolic compounds left in the cleared roots. અને ખાસ યાદ રાખજો, time required for roots to discolor in this solution varies between different types of samples which you are using. ઓકે, આ ખાસ સાચવીને કરવાની છે. બની શકે એવું ન થાય કે માઇક્રોરાઇઝોલ ફંજાઈ ને હાઈફાઈ જે છે એ જ ઓછા થઈ જાય, એ પણ તમારે ખાસ જે છે એનું ધ્યાનમાં લેવાનું છે. નેક્સ્ટ, સેમ્પલ સ્ટોરેજ. માની લો આ સ્ટેનિંગ પ્રોસિજર પૂરી થઈ ગઈ પછી અમુક ટાઈમ માટે તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. ઓકે, સીબી સ્ટેન કરેલા હોય, રૂટ્સ બીકમ મોર ક્લિયરર આફ્ટર ડિસ્ટેનિંગ રૂટ્સ ઇન 50% ગ્લિસરોલ. ઓકે, several days સુધી આપણે એને સ્ટોર કરી શકીએ, બરાબર. અને root stains with CB can be stored in 50% glycerol, and other dyes are not permanent unless the samples are stored in lactoglycerol or it kept in staining solution. Okay, even polyvinyl alcohol based mountain or a gum arabic mountain જે છે એનો પણ તમે યુઝ કરી શકો. હવે માઇક્રોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશન લઈએ. માઇક્રોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશન લઈએ, એક જનરલાઇઝ પ્રોસિજર છે. તમે રૂટ્સને જે છે લેન્થવાઇઝના આવી રીતે પ્રોપરલી ફોરસેપથી એને એરેન્જ કરો, પછી માઉન્ટેન એડ કરો, બરાબર છે, જે તમારે યુઝ કરવું છે ગમ એરેબિક ઓર PVLG જે છે. ઓકે, માઉન્ટેન યુઝ કરો. માઉન્ટેન જે છે ફ્લો થઈ જાય પછી કવર સ્લિપ જે છે તમે એડ કરી શકો છો. અને ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે એર બબલ્સ જે છે ખાસ રિમૂવ થઈ જાય. એ થઈ જાય પછી ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે માઇક્રોસ્કોપમાં રેડી રેન્ડમલી સિલેક્ટેડ ફિલ્ડ્સ જે છે તમારે એનાલાઇઝ કરવાના. હવે એમાં આ પોસિબલ ઓબ્ઝર્વેશન્સ જે છે ડિફરન્ટ 4 અલગ અલગ ટાઈપના આપ્યા છે, બરાબર છે, જે ડિફરન્ટ પોસિબિલિટીઝ જે છે તમને આની અંદર મેં બતાવી છે. રેડી, હવે એક પોસિબિલિટી છે તમને હાઈફે અને વેસિકલ બે દેખાય, બરાબર છે. તો આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર્સ જે છે તમને જોવા મળે, હાઈફલ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ વેસિકલ્સ પણ દેખાય છે, બરાબર. માની લ્યો કે ખાલી હાઈફે તમને દેખાય, બરાબર, તો આ રીતનું તમને જોવા મળી શકે છે, ખાલી હાઈફે દેખાય તો, બરાબર છે. ખાલી
ખાલી હાઈફાઈ દેખાય તો આ પોર્શન ખાલી જોવા મળી શકે છે. હાઈફાઈ અને આર્બસ્કલ્સ દેખાય તો આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર્સ જે છે તમને જોવા મળી શકે છે. માની લ્યો એકેય કેસમાં કાંઈ પણ તમને દેખાતું જ નથી તો આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર જે છે તમને જોવા મળી શકે છે. સો ઓબ્ઝર્વેશન ઉપરથી કયા ટાઈપના માઇક્રોરાઇઝર છે એનો આઈડિયા આવી જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ જે છે પ્રેઝન્સ ઓર એબ્સન્સ જે છે એનો પણ તમને આઈડિયા આવી જશે. પણ ઇન જનરલ એક ઇઝી ટેબલ આપ્યું છે, તમે એનાથી સમજી શકો છો કે કોલોનાઇઝેશન છે, રૂટ્સની અંદર શું ડિફરન્સ જે છે, શું ઓબ્ઝર્વેશનની અંદર પોસિબિલિટીઝમાં છે, ચેન્જીસ આવી શકે છે. બરાબર, તો એ અહીંયા આપણે થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ જે છે, માની લો ઓબ્લિગેટ હોય, એક ફેકલ્ટેટિવ હોય, એક નોન માઇક્રોરાઇઝલ રૂટ્સ હોય. ઓકે, જો ઓબ્લિગેટ માઇક્રોરાઇઝલ હોય જેમાં આર્બસ્કલ્સ જે છે યંગ રૂટ્સમાં જોવા મળે છે. ઓકે, એ જે છે એ તમને યંગ રૂટ્સમાં જોવા મળે છે. હાઈફાઈ વેસિકલ્સ જે છે એ ઓલ્ડર રૂટ્સની અંદર, ઓબ્લિગેટ્સની અંદર. ડાયામીટર ઓફન કોર્સ, રૂટ હેર્સ ફ્યુ ટુ ઇવન સમ ઓફ ધેમ આર શોર્ટ. બરાબર, હવે ફેકલ્ટેટિવ લઈએ તો આર્બસ્કલ્સ સ્પેર્સ ઓર વેરિયેબલ છે. હાઈફાઈ સ્પેર્સ ઓર વેરિયેબલ. ડાયામીટર યુઝ્યુઅલી ફાઇન. રૂટ હેર્સ મેની, ઘણા બધા અને લાંબા પણ હોઈ શકે છે. નોન માઇક્રોરાઇઝલ છે એમાં આર્બસ્કલ્સ નહીં જોવા મળે. હાઈફાઈ જે છે જૂના રૂટ્સની અંદર જોવા મળી શકે છે. બરાબર છે. ડાયામીટર રૂટ્સનું લે યુઝ્યુઅલી ફાઇન. રૂટ હેર્સ જે છે ઘણા બધા ઓર લાંબા હોઈ શકે છે. સો ધેટ્સ ઓલ ફોર ધ સ્ટેનિંગ ઓફ માઇક્રોરાઇઝે. આ ફોટોગ્રાફ્સ છે આર્બસ્ક્યુલર માઇક્રોરાઇઝલ ફંગલ સ્ટ્રક્ચર્સની અંદર. આ આર્બસ્ક્યુલ છે, આ જે બતાવે છે આર્બસ્ક્યુલ છે. બરાબર, એન્ડ અહીંયા જે છે આ છે વાર્મ સ્ટ્રક્ચર. બરાબર, આ જે છે એ વાર્મ સ્ટ્રક્ચર છે. ઓકે, ધેટ્સ ઓલ ફોર ધીસ વિડીયો. થેન્ક યુ.